Voltamos aqui, rapaziada. Vamos assistir a penúltima parte aqui do nosso vidinho top do gringo no Rio de Janeiro. Vamos ver o que ele tem a nos oferecer nessa terceira parte aqui. Ó, na primeira parte ele comeu aquele hot dog de linguiça que ele achou deslumbrante. O cara teve um orgasmo com o lanche de linguiça. Aí depois eles foram pro Cristo. Aí depois eles foram comer naquele barzinho lá que pediram o rango da família toda. E por fim foram na praia de Ipanema. Agora a gente vai ver a terceira parte. Provavelmente ele vai mais em 2 lugares nessa terceira parte do vídeo. Rio is stunning. Será que eles estão com um guia? Acho que eles estão com um guia, né? O cara de regatinha branca é o guia. Esse aí que tá dando dinheiro. Não é regata, é uma camisa branca normal. O Mark não gosta de coisa doce, obviamente ele pediu salgado. So this is also something you have to eat on the beach. You have to eat it. It's iconic Rio, a beach snack. Globo, it's called. Biscoitão Globo. Eu não vejo nada demais nesse biscoito. Ele só é tradicional, mas não tem nada diferente. Globo, yeah. Globo, and it's Aqui tem um mercado aqui em Datuba que vende. É bonzinho até. cassava, tapioca, Starch. Yeah. crunch, kind of like puffs. Yeah, you can feel they're like puffs. They're almost like onion ring puffs. Cheers. I like. I prefer the sweet one, but I like. Oh yeah, you can taste the cassava. Kind of has that sour taste to it. It's very, very airy. It's like one of those things where you bite down, and once it hits your saliva, it just kind of like collapses and like turns to nothing in your mouth. And it's good to eat with while you're having the tea. Those are kind of addictive. Eu não sou muito chegado em biscoito polvilho. Let's see if I can fit a whole one of these in my mouth. Baixou a quinta série do cara. Ah não, mano, anúncio de novo. Não é possível. Caramba. Mas também, né, o vídeo é longo, né? Hoje o vídeo é longo. Cadê Ah, eles vão tomar uma caipirinha, né? Tava faltando uma bebida alcoólica, né? Os caras aqui pra fiscalização ver, entendeu? Falei, caramba, os caras não vão beber nem uma cervejinha, nem uma caipirinha. Next up, one of the most iconic drinks to drink on the beach or throughout Rio is a caipirinha. A caipirinha takes a lime. He like sliced up an entire lime, put it into a little bucket with some sugar, mash it, and he's mashing that up right now. And then definitely some cachaça is going to be involved. Just a cup of ice as well and mashes that in with the lime as well. Eles beberam já a cachaça, né? Ele bebeu aquela cachaça do coco lá, o licor brasileiro. Verdade. Tinha esquecido. Só não vou comer aquela linguicinha, que aí é mais longe, né? Uau. É lá na estrada Teresópolis Friburgo, não é? O cara morreu. Morreu aquele? É? Não, obrigado. Baldinho raiz do cara, né? O cara pegou um tapoeira ali, tamanho big, e fez de potinho de batida. He puts like literally an entire cup of cachaça in there, shakes it in that Tupperware until it's like fully frothy. Brazil on the beach, that frothiness, those shaking skills. So it's just straight lime, sugar, cachaça. Ele é americano. Apareceu o dólar ali. Ele é americano. That is a beach drink right there. That's sour, that's frothy, tá bom, that's strong. That's icy, refreshing, citrusy. Eu chutaria R$10 por uma caipirinha aí. Mais 15 é um preço justo até. That is really strong. I'm just gonna take a couple sips. I just wanted to taste it because it's such an iconic Brazilian drink, Rio drink. But that is really strong. Tchau, obrigado. Tchau, obrigado. Aleluia, você falou português, né? From here, we are just going down the beach to the next beach, which is Copacabana. Copacabana. Mas Ipanema eu acho maior. And this is such a long beach. It's so amazing how
I mean, Rio de Janeiro, it's a massive, it's a huge Desculpa aí de city. ficar bocejando, But galera. there's so many beaches, and not just the coastline, but yeah, the actual sand beaches that are clean and swimmable. It's impressive. Oh yeah, that is very refreshing, very cool. Just, there's nothing more pure. I say this every time I drink a coconut. Copacabana Beach Eu não gosto is de a coco. 4-kilometer stretch of sand, and behind, although it's like kind of blocked by buildings, you can just see the tip of it over there is Sugarloaf Mountain. In Portuguese, it's called Pau de Açúcar, and it's called Sugarloaf. Pão de açúcar. Eu pensei que ia ser a última coisa que ele ia aí, era o Pão de Açúcar, mas pelo jeito acho que não vai ser. Tô curioso, será que ele vai no Niemeyer? Por último. Take a few steps back. It is called Sugarloaf because it resembles the sugar loaves, how they molded the sugar from Brazil. And on Copacabana Beach, Sugarloaf was a little bit far, so we just took a drive. This is called the Red Beach in an area called Urca. This is another beautiful beach, just a small beach, a bay with rocks, massive rock pillars on either side. This is another stunning beach right in the heart of Rio. Rio. We're stopping real fast at a place called Bar Urca, which is a legendary corner restaurant since 1939. It's just kind of like a counter takeaway. You can stop in there, you can eat a Empada? Não conheço o lugar. snack, you can have a drink, but then a lot of people buy and then go across the street where they have a ledge overlooking the sea and sit on the wall. Nossa, bonito, hein? Empada de camarão, which is a little, it's Eu a não posso comer isso daí não, cake, sou alérgico little ao camarão. pie pastry stuffed with camarão, which are shrimp, almost like Ah, não é massa de bolo empanada, velho. crumbles in your fingers as you pick it up, and then it looks more crunchy on the top and then more soft on the bottom. Uau! Olha lá. Sabia. That's like the type of pastry that just sticks to your lips like lipstick when you take a bite. Oh, Chili's, thank you, man. Yes. Mas também tinha, né? Senão So o cara não come, né? unbelievably crumbly and buttery. If you're not careful, like you'll take a bite, and the entire thing will just like collapse in your finger because it's É, so o cara não soft, sabe so comer incredibly empanada, né? crumbly. Ah, I got é a little óbvio. bit of shrimp in there, the olive. We're gonna go to another restaurant, kind of a boteca style. It is a boteca, which is it's a bar but a restaurant with lots of food. Has Ele tá indo nos lugares mais aleatórios agora, que não são tão tradicionais assim. very good food, and then we have more street food to cover as well. So we're on our way. I think I was saying boteco before, but it's actually boteco, and it is yeah, it's Boteco. a bar. It's a neighborhood restaurant. They specialize in all sorts of food. Oh, we have sambiquira here. What is that? Look, sambiquira crackling. It's the chicken butt. Yes. Look. Não, seu garoto. Que isso, mano. Rabo de galinha, nunca comi isso aí não, velho. Não. Deve ser bom. Deve ter gosto de torresmo também. Boteco is the type of place you can find all sorts of dishes, especially a lot of meaty dishes, a lot of Deve ser like, crocantezinho igual, sabe? Não que... Eu sei que o torresmo é de porco, né? Mas... Deve ser parecida a textura. French fries, fried meat, and then typically with drinks as well. Wow. Okay, we're starting with bolino de feijoada, and the bolino, this is like a little snack. Nossa, cara, esse cara quer me deixar com fome nível master, né? Bolinho de feijoada pra matar eu aqui. But feijoada are the beans, so there should be beans in here. É gostoso isso daí. Oh, that's like an entire feijoada experience, like wrapped into a little thing and then deep fried. Coisinha. Oh, that's awesome. There's kale in the middle. You can definitely taste the pork in it too, and then that crispy edge. I'm gonna hot sauce it. How long has he had this place? 60 years. Not this bar, but other bar. But Doing he runs bars. Boteco 60 He's been running years. Botecos for Boteca aqui é 60 dois, lá por years. 48. He's 75 years now, so for starting when he was 15 years. Paleta. Yeah, that's the pork leg. O ataque de limãozinho. Uma comida mais de happy hour, né? Esse barzinho aí. Aquele outro lá que ele foi era mais hardcore.
achando que é. Oh, essa mostardinha aí é boa. Mostarda escura com carninha de porco fica, ó, supimpa. Like, it's pork leg, but it looks like ham. Like, it looks like it's been cured, looks like it's been salted and smoked. And then you squeeze on some lime. It's served with onions and olives on top. And then you eat it with the mustard. Eu descartaria cebolas, deixaria só azeitona e limão mesmo. Oh, a mesma reação que ele teve com tudo que ele comeu. Slices of ham, onions, that mustard is wonderful. Like the Boteco culture, is it for dinner or is it before dinner? No, it's actually for the entire day, usually after lunch. But it's like Assistindo um jogo, né? Puta, esqueci o nome do cara. Caramba. Esse guia aí é meio ruim das culturas. entire day. But Usually like on the snack. weekends, holidays. Yeah, kind of like tapas, snacks. Snacks or like a whole meal? No, not a whole meal. It's just more snacks and drinks. Like snacks with drinks. But during lunch, some botecos they serve a meal. And then next for this, like fried fritter kind of vegetable with onions on top as well. It almost looks like a Bolinho Nutella, né? fluffy batter omelet. Oh, not like an omelet at all. More like a pancake, like a fluffy batter. Okay, we got one more dish. Some fried pork with the skin, so it's kind of like crackling and pork together. Ah, aleluia, And then torresmo, the né? fried chicken Tava butts. demorando o And torresminho. it kind of is like the entire chicken tail flap Ah, não, é o rabo fatty do frango. material fully deep fried to a crisp. It's É, mas a golden textura brown. é That quase looks igual, tá tasty. vendo? Deve ser o mesmo gosto até. Parecido, né? Olha, ele não fez uau, hein? Acho que ele não gostou. Yes. Fried to a crisp. It's crunchy. Ele não fez o... Kind of leathery something in there. And Ah, ele kind fez of sim, ele fez fatty and agora. juicy and Mas ele the sempre pork fazia na might hora add que a ele little bit comia, of né? that Então, não sei. Sauce to it. Pimentinha não pode faltar, né? Pra ele. Oh, that pork is just like completely fried to a crisp, meaty, leathery deliciousness to it. Yeah, that's a dangerously tasty porky snack. Okay, he just brought us a little sampling bowl of fried eggplant. Berinjela frita. Esse daí é aquele povo frescurento que That's pede, né? awesome as well. That is just like dangerously crunchy. Like you could just crunch on that all afternoon long. Okay, we're on our way out, but the owner really wanted us to stay to try his fried scarlet eggplant. Looks like it's Giló battered frito. and then covered in some garlic. Ooh, that's hot. Eu não comi giló na minha vida. Oh, amazing. Esse bar aí é meio Nutelinha, né? Não é tão raiz assim, não. Oh, that is delicious. And I love the scarlet eggplant. It has this bitterness to it, and then it just kind of like melts in your mouth with the crunchy batter. I name him 10 times Alfredinho. Obrigado a você. Marco. Muito obrigado. Muito obrigado. Tá vendo esse cara aqui? Such a nice man, such an amazing man. He wanted us to stay, like he wanted us to stay. O brasileiro é foda, né, mano? Ele conquista a alma do gringo, mano. O gringo fica impressionado com a nossa bondade. Aprendam, europeus. He said, more food, more food, more food. Awesome, awesome guy. Wow, what a legend. From here, we're driving back towards the center of town. Bom, vamos terminar aqui a parte 3. E nós vamos se encontrar agora na parte 4, que é a última. Então é isso, pessoal. Deixa o like aí se você tá gostando. Então vamos lá. Falou, galera. Até a parte 4.